Hello students, welcome to this channel. Today we shall discuss Chinese remainder theorem problem. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ Chinese remainder theoremത്തിന്റെ പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് വരാം. സോ പ്രോബ്ലം statement എന്ന് പറയുന്നത് let n1, n2, n3 etc. nr be positive integers such that the greatest common divisor of ni, nj is equal to 1 for I not equal to j. Then the system of linear congruences x is congruent to a1 mod n1, x congruent to a2 mod n2, etc. x congruent to ar mod nr has a simultaneous solution which is unique modulo to the integers n1, n2, n3, etc. nr. That means the product of the integers n equal to n1 into n2 into n3 into etc. nr. The product of n1, n2, n3 etc. nr. So, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇതിന് അതായത് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ni, nj എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും ഓർ അതർവൈസ് കോ പ്രൈം. അപ്പോൾ ആ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഏത് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുത്താലും പ്രൈം ഓർ കോ പ്രൈം ആയിരിക്കണം. അതായത് വെൻ എക്സിനെ നമ്മൾ n1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ a1, എക്സിനെ n2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ a2, അതുപോലെ എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു യുണീക്ക് ഇൻഡിജർ, അതിൻ്റെ യുണീക്ക് മോഡുലോ ഇൻഡിജർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡിജറിനെയാണ് n1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ a1 റിമൈൻഡർ, ആ ഇൻഡിജറിനെ n2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ a2 ഒരു റിമൈൻഡർ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് we can use Chinese remainder theorem to find out that unique solution. അപ്പോൾ ആ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എക്സ് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തിയറം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ അപ്ലൈയിങ് ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തിയറം ഓൺ ദ ലീനിയർ കോൺഗ്രുവൻസസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ മോഡുലോ ഇൻഡിജർ എക്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം. സോ the first question, solve by the system of congruences x congruent to 1 mod 3, x congruent to 2 mod 5, x congruent to 3 mod 7. അപ്പോൾ അതായത് എക്സിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1, എക്സിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 2, എക്സിനെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 3. അപ്പോൾ ആ ഒരു യുണീക്ക് ഇൻഡിജർ എക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ വി യൂസ് ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തിയറം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ യുണീക്ക് ഇൻഡിജർ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തിയറത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും എടുക്കാം. അതായത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് a1, a2, a3യും n1, n2, n3യും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്ന കണ്ടീഷനായിട്ട് എക്സ് ബാർ എന്താണ്? സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു a1, n1, x1 പ്ലസ് a2, n2, x2 പ്ലസ് a3, n3, x3 എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ 3 ടേംസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ വി ഓൾസോ കൺസിഡർ 3 ടേംസ്. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് a1, അതായത് x1 is congruent to, this is in the form of x1 is congruent to a1 mod n1. Then x is congruent to a2 mod n2 and x is congruent to a3 mod n3. So from this we get a1 is equal to 1, a2 is equal to 2 and a3 equal to 3. Also n1 equal to 3, n2 equal to 5 and n3 equal to 7. Let n is equal to
n1 into n2 into etc. nr. So according to that, നമുക്ക് ഇവിടെ n1, n2, n3 ആണ്. So we write let n is equal to n1 into n2 into n3. That is equal to 3 into 5 into 7, which is equal to 105. Now let nk equal to n by nk. So use this formula to find out the solution. Let n1 is equal to n divided by n1. That is equal to 105 divided by 3, which is equal to 35. Now let അടുത്തത് n2 equal to n divided by n2, that is equal to 105 divided by 5, which is equal to 21. Now n3 is equal to n divided by n3, that is equal to 105 divided by 7, which is equal to 15. അപ്പോൾ n1, n2, n3 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിൽ n3 15 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും കിട്ടി. a1 കിട്ടി, a2, a3, n1, n2, n3 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് to find x1, x2, x3. Let us take this to be the first equation number 1. ഇതാണ് solution equation. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഫൈൻഡിങ് x1, x2, x3 കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. So first to find out x1, x2, x3. അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് nkxk is congruent to 1 mod nk. nkxk is congruent to 1 mod nk. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും എഴുതുന്നു. Let consider n1 x1 is congruent to 1 mod n1. That is n1 എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ 35 x is congruent to 1 mod 3. അപ്പോൾ by trial and error we have to find out the solution of x. xന് suitable ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് x1 എന്ന് എടുക്കാം. x1ന് suitable solution നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. സോ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ when x1 is equal to 1, when you substitute x1 is equal to 1, so you will be getting 35 is congruent to 1 mod 3 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. Let x1 is equal to 1 എടുക്കുമ്പോൾ 35 is congruent to 1 mod 3. Therefore, will 3 divide 35 minus 1? നമുക്കറിയാം 35 minus 1 is 34. 34ന് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക്? ഇല്ല. So, 3 does not divide 34. Now, let us take x1 is equal to 2. അപ്പോൾ 35 into 2 is congruent to 1 mod 3. That is 70 is congruent. 35 into 2 is 70 congruent to 1 mod 3. So 70 minus 1 is equal to 69. So therefore we can say that 3 divides 69. Not 69 divides 3. 3 divides 69. So therefore, or you can check like this. 3 divided by 70. That is 2 times. You will be getting 23. That means remainder is 1. So 35 is 70 is congruent to 1 mod 3 എന്ന ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്. 70 is congruent to 1 means 70 minus 1 is 69. We know that A is congruent to B mod 3 means B mod n means n divides A minus B. B mod n, so n divides A minus B. So n divides 70 minus 1 equal to 69. So 3 divides 69 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. So therefore, let us take first x1 is equal to 2 is the solution. So what is the solution? x1 equal to 1 എന്നുള്ളത് solution അല്ല. നമുക്ക് x1 is equal to 2 ആണ് solution വരുന്ന. Trial and error, we are saying that 3 divides 69. So we say x1 equal to 2 is a solution.
Next one. Next, consider. Let us take the next part. അപ്പോൾ consider the second condition. ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള conditions നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ട്. Consider n2 x2 is congruent to 1 mod n2. That is, n2 value is 21 x2. n2 answer എന്താണ്? 21. That is 21 into x2 is congruent to 1 mod n2. n2 answer is 5. Mod 5. So now we shall take, ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. x2ന് സൂട്ടബിൾ ആൻസർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് ആൻസർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തൊട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം. വെൻ x2 is equal to 1 ഇടുമ്പോൾ 21 is congruent to 1 mod 5 എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. That means 5 divides 20. 21 minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 divides 20. It is true. So therefore x2 is equal to 1 is the solution. Consider the next one. n3 x3 is congruent to 1 mod n3. That is mod n3 small n3 ആണ്. So therefore 15 into n3 answer എന്താണ്? 15. So 15 into x3 is congruent to 1 mod 7. So therefore നമുക്കിവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? when x3 equal to 1 ഇടാം. 1 ഇടുമ്പോൾ ട്രയൽ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? 15 is congruent to 1 mod 3. 15 minus 1 എത്ര? 14. So 7 divides 15 minus 1. 7 divides 14. അതും true ആണ്. So therefore x3 is equal to 1. Now therefore നമ്മുടെ solution x1 x2 x3 നമുക്ക് കിട്ടി. So x1 is equal to 2, x2 is equal to, answer is, sorry, there is a correction in this. x2 is not 2, x2 is equal to 1 ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ മാറിപ്പോയി. x2 is equal to 1 and x3 is equal to 1. So x1 equal to 2, x2 equal to 1 and x3 is also equal to 1. Now we have to substitute all these x1, x2, x3 in equation number 1. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി എവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്താണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ? x bar equal to a1 n1 x1 plus a2 n2 x2 plus a3 n3 x3. So substitute in equation number 1. Therefore x bar is equal to, write the formula first, എന്നിട്ട് നമ്മൾ solution, അതാണ് solution. The solution of the system is x bar equal to a1 n1 x1 plus a2 n2 x2 plus a3 n3 x3. That is equal to a1 answer is 1, a2 answer is 2, a3 answer is n1 equal to 35, n2 equal to 21, n3 equal to 15. So x1 equal to 2, x2 equal to 1, x3 equal to 1. So therefore നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ഈ ഫോർമുലയിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 into 35 into 2 plus 2 into 21 into 1 plus 3 into 15 into 1. So 70 plus 42 plus 45, that is equal to 157 mod. നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷനിൽ മോഡ് n ആണ് വരേണ്ടത്. അതായത് n മോഡ് n എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 105. n equal to product of n1, n2, n3. That is equal to 105. So നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് മോഡ് n 105 mod
105. Therefore, x bar is congruent to 157 mod 105. Now, we have to divide 105 by, we have to divide 157 by 105. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന റിമൈൻഡർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. So, therefore, we take 105 how many times? 1 times 105 നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ 52 ആണ് റിമൈൻഡർ വരുന്നത്. So, therefore, x bar is equal to 52 mod 105. Is congruent to 52 mod 105. So, therefore, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? x is congruent to 1 mod 3, then x is congruent to 2 mod 5 and x is congruent to 3 mod 7. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊരു ഇൻറ്റിജർ ആണോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ 1 ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. അതുപോലെ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ആൻസർ അല്ലേ. അപ്പോൾ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 2 വരണം. അതുപോലെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 വരണം റിമൈൻഡർ. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ 52നെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? 52 when divided by 3 means 1 times 3 remainder 2, 7 times 21 റിമൈൻഡർ 1 വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 52നെ 5 കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 5 കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ how many times? 10 times. 5 കൊണ്ടാകുമ്പോൾ 10 times 50 റിമൈൻഡർ 2 വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതേ 52നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ how many times? 7 ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 7 times 49 റിമൈൻഡർ is 3. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇൻറ്റിജറിനെ ആണോ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻറ്റിജർ, അതായത് 52നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 1, 52നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 2, 52നെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 3 വരുന്നുണ്ട്. So, therefore, x is equal to 52 mod 105 is the solution, is the required solution. It is the unique simultaneous solution. നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. അപ്പോൾ ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തിയറത്തിന്റെ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് x is equal to 52 mod 105. Now, so this is the answer for the first question. Now, let us move on to the next question. So, ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? Find the number that leaves the remainder 2, 3, 2 when divided by 3, 5, 7 respectively. അതായത്, that is, we have to find a number x such that when divided by 3 leaves the remainder 2. അതായത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ x എന്ന ഇൻറ്റിജറിനെ നമ്മൾ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ 2. Now, ഇതേപോലെ തന്നെ we have to find a number x. Similarly, when x is divided by 5, the remainder should be 3. When divided by 5, leaves a remainder 3. Leaves the remainder 3. Similarly, x when divided by 7 leaves the remainder 2. So, that means ഇതിനെ linear congruence നമുക്ക് convert ചെയ്ത് എഴുതാം. Using linear congruence, we can say that x is congruent to 2 mod 3.
അതായത് കോൺഗ്രുവൻസ് മോഡുലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ കണ്ടീഷൻസിനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. എക്സ് ഇസ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ്, ലീനിയർ കോൺഗ്രുവൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആസ് എക്സ് ഇസ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു 2. X is congruent to 2. The remainder mod n1 value is equal to 2. So, അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും നമുക്ക് ലീനിയർ കോൺഗ്രുവൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. On applying the linear congruence, we can say that x is congruent to 3 when mod 5. Similarly, x is congruent to 7 mod 2. X is congruent to 2 mod 7. So you can write this in the congruence notation also. അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം we have to say that whether we are able to solve this problem by using Chinese remainder theorem or not എന്നുള്ളത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഇത് ഒരു ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെയാണ്. There exists a unique solution. We are going to find out that unique solution by using Chinese remainder theorem വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത്. So we solve this problem by using Chinese remainder theorem. By using Chinese remainder theorem. Next. ഇനി നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈനീസ് റിമൈൻഡർ തിയറത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എക്സ് ഇസ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ്. ദ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം? എക്സ് ഇസ് കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ടു a1 mod n1 and similarly the second one x is congruent to a2 mod n2 and x is congruent to mod na3 mod n3 എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. Also we can find x bar is equal to, let x bar is equal to, what is the solution of x bar? a1 n1 x1. അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ n എടുക്കാം. n equal to n product of integers n1 into n2 into n3. That is equal to 3 into 5 into 7. That is equal to എന്താണ് 105. n equal to n1 into n2 into n3. So 3, 5, 7 നമുക്കിവിടെ എന്തായിരിക്കണം? റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കണം. So GCD of 3, 5 equal to 1, GCD of 5, 7 equal to 1, GCD of 3, 7 equal to 1 ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. They are prime or relatively prime or co-prime ആണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ പോകാൻ. So here all these are co-prime. So therefore 3 into 5 into 7 is equal to 105. Let x bar is equal to a1 n1 x1 plus a2 n2 x2 plus a3 n3 x3. Therefore, what is a1 here? a1 is equal to 2, a2 is equal to 3 and a3 is equal to 2. n1 is equal to 3, n2 is equal to 5 and n3 is equal to 7. Now, ഇനി നമുക്ക് we have to find nk equal to എന്താണ്? n divided by nk. That is equal to n എന്താണ്? 105. നമുക്ക് വേണ്ടത് n1 അല്ലേ? n1, n2, n3. n equal to എന്താണ്? 105. So 105 divided by n1 is equal to, what is n1? n1 is 3. That is equal to 35. And n2 equal to n divided by n2. That is equal to 105 divided by 5, which is equal to 21. And n3 equal to n divided by n3, which is equal to 105 divided by 7 equal to 15.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ n1 n2 n3 നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ ആൻസേഴ്സ് a1 a2 a3 ഉണ്ട്, n1 n2 n3 ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് x1 x2 x3. So xk is the solution of the system. xk is the solution of the system. nk xk is congruent to 1 mod nk. nk എന്ന് പറയുന്നത് small letter ആണ്. So here first k equal to എന്താണ് ഇവിടെ? 1 2 and 3. Now consider n1 x1 is congruent to 1 mod n1. That is n1 answer is 35, x1 is congruent to 1 mod 3. So by trial and error, we have to find out the solution of x1. So first when x1 equal to 1 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? 35 is congruent to 1. അതായത് 3 does not divide 34. 35 is congruent to 1 mod 3. 3 does not divide 34. Similarly, when x1 is equal to 2, when you substitute here, what do you get the answer? 70 is congruent to 1 mod 3 വരുന്നുണ്ട്. So that means we can say that 3 divides 69. Therefore, x1 is equal to 2 is one of the solution. Now, x2. So consider n2 x2 is congruent to 1 mod n2. Therefore, 21 x2 is congruent to 1 mod n2. That is x2 equal to എന്താണ്? When you substitute, നമുക്കിവിടെ n2 ന് പകരം ആൻസർ 5 ആണ്. x2 is equal to 1. By trial and error, we can take x2 equal to 1 കാരണം 5 divides 20. n3 x3 is congruent to 1 mod n3. അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 15x3 is congruent to 1 mod 7. Therefore, x3 is equal to answer എന്താണ്? x3 is equal to 1 because 15 minus 1 14. 7 divides 14. So the solution of the system is, what is the solution? That is x bar is equal to a1 n1 x1 plus a2 n2 x2 plus a3 n3 x3. That is equal to a1 answer is 1. Sorry, a1 answer is 2 into n1 is 35 into 2 plus a2 answer is 3 into 21 into 1 plus a3 answer is 2 into 15 into 1. That is equal to 140 plus 63 plus 30, which is equal to 233. So mod നമുക്ക് എത്രയാണ്? mod n. That means mod of n equal to the product of n1 n2 n3. That is equal to 105 നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ mod 105 ആണ് ആൻസർ. So 200 x bar is equal to 233 mod 105. Now ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. That means we have to divide 233 by 105. How many times? 2 times 210. So the remainder is 23. Therefore, x bar is congruent to 23 mod 105. അതായത് 23 ആണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 105 കൊണ്ട് 233 ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് 23. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ വാട്ട് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എക്സ് ഇസ് കോൺഗ്രുവന്റ് ടു 2 mod 3 and x is congruent to 3 mod 5 and x is congruent to 2 mod 7. അപ്പോൾ 23 ആദ്യം നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ
2 ആയിരിക്കണം. സോ ഡിവൈഡിങ് ബൈ 3, 7 times 21 റിമൈൻഡർ 2 വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി 23യെ വീണ്ടും 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 times 20 റിമൈൻഡർ 3 വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ 23യെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 times, that is 21 റിമൈൻഡർ 2. So therefore നമുക്ക് 2, 3, 2 എന്ന റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് on dividing by 3, 5 and 7. So therefore the unique solution is, what is the unique solution ഇവിടത്തെ is x is equal to x, that is 23 mod 105 is the unique solution. So നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ 23യെ ഏതൊരു ഇൻറ്റിജർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും, അതായത് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ആയിരിക്കണം റിമൈൻഡർ, 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ആയിരിക്കണം റിമൈൻഡർ, ആൻഡ് 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 2 ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്കിവിടെ കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. N1, N2, N3 എന്ന കാൽക്കുലേഷൻസും അതുപോലെ x1, x2, x3 എന്ന കാൽക്കുലേഷൻസും A1, A2, A3 ഇത്രയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നു.